Here's our normal with separate clouds for the different white blood cells. But here we have one cloud with different types of colours within it. Vasakpoolsel on siis on normaalne pilt, normaalse verepildi kujutus ja paremal on näha pilvekesed, mis siis 11 osalt katavad. So rather than putting apples and pears and bananas separately, the fruit is all together and it cannot distinguish between apples and pears. Selle asemel, et need erinevat liiki puuviljus siis kanda erinevatesse puhjakestesse, on need praegu segapidi ja sa ei saa eristada, et mis on mis. This is exactly the same process as we see at the reference lab, where we haven't separated the groups of white blood cells. Ja täpselt samasugust pilti me näeme ka referentslaboris, kus valgeid verelibede erinevaid tüüpe ei saa eraldada. And so what the analyzer is telling us is that we must resort to a manual differential. Ja mida see kujutus meile ütleb, on see, et me peame neid püüdma diferentseerida manuaalselt, ehk siis vaadata vereäiet. And you will only get this understanding from looking at those dot plots. And so if you are just trusting the numbers without looking at the graphs, that can be very dangerous. Mida see pilt siis ütleb, on just see, et me peame tegema manuaalse vereäige ja ütleb seda, et olles saanud mingisugused numbrid, siis need ei pruugi olla usaldusväärsed. In this particular example, we have fluorescence on the vertical axis. Sellel pildil siis rakkude helendumisvõime fluoressents on vertikaalsel teljel. We don't have time to look at the dot plots in detail, but younger cells are found towards the top and more mature cells are found towards the bottom. Põhimõtteliselt samamoodi nagu punaste verelibede puhul, siis need nooremad rakud on teljel kaugemal ja vanemad rakud on teljel lähemal. The reason why this cloud has moved upwards is that it has a younger population within it. Miks see lillakas pilv on kerkinud ülespoole, selle põhjus ongi see, et selle pilvekese moodustavad nooremad rakud. We haven't time to talk about dot plots today, but here we can see we've got a very young population of neutrophils. We might call that a left shift or band neutrophils. Meil ei ole aega sellest väga detailselt rääkida, kuid mida see näitab, on see, et need neutrofiilid on kepptuumalised. Nad on nooremad. The numbers on your report for the concentration of neutrophils, lymphocytes and monocytes will be wrong, but it's irrelevant because you already understand that you have an inflammatory picture. Et need numbrid, mida sa saad sellest analüüsist, võivad olla valed, aga see pilt näitab sulle, ütleb seda sulle, et need numbrid võivad olla valed, ehk et see ongi oluline info, mida sa pildilt saad. In this one, the lymphocytes have moved upwards because we have a population of young lymphocytes. Sellel pildil on lümfotsüütide kujutus liikunud ülespoole, ehk meil on seal teatav hulk noori lümfotsüüte. We don't know why we have them. It could be simply reactive lymphocytosis. Me ei tea, miks niimoodi on juhtunud, see võib olla lihtsalt reaktiivne lümfotsüütoos. However, in this patient, it was a lymphoid leukemia. Kuid sellel konkreetsel patsiendil oli tegu lümfoidse leukeemiaga. The reported concentration of white blood cells was perfectly normal, but we could spot an abnormally immature population by looking at the graphical report. Arvulised väärtused sellel patsiendil oli tegelikult normaalsed, kuid see graafiline kujutus näitab meile, et seal on ebanormaalselt noored lümfotsüüdid. I'm not going to be able to teach you dot plots today, but the point that I would make is that without looking at those graphical reports, you are missing most of the information the analyzer is trying to convey. Et vaadata, kui neid dot ploti kujutusi mitte vaadata, siis tegelikult me jääme ilma väga suurest hulgast infost, mida see masin meile tegelikult annab. So tip number 8 is to consider how we might use the percentages that appear on our reports. Ja näpunäide number 8 räägib meile sellest, kuidas me saame neid leukogrammi ja protsentuaalseid vahekordi interpreteerida, kuidas me neid kasutada saame.
because we need to understand something of the code the analyzer uses to communicate with us. Me peame aru saama sellest koodist, millega analüsaator meiega suhtleb. So frequently on your hematology reports, you might see an asterisk. Hematoloogia analüüsides me näeme sageli neid tärme. What the analyzer is asking you to do is to look at the dot plots and decide how well separated those clouds are. Mida masin ütleb on see, et sa vaataksid oma dotploti kujutist ja et sa teeksid järelduse, kui hästi need rakupopulatsioonid üksteisest on eraldatud. You could look at the blood film and ask yourself, is it true that 1 in 10 of the white blood cells are lymphocytes? Ta tahab, et sa kontrolliksid, et kas tegelikult ka on üks kümnendik nendest valgetest verelibledest lümfotsüüdid. Is it true that 4 out of 5 of the white blood cells are neutrophils? Ja et kas 4/5 valgest vereliblest on neutrofiilid? The analyzer is encouraging us to look at the dot plots, it's encouraging us to look at the blood film, because of reasons of pathology, it hasn't been able to separate out the groups of white blood cells. Masin ütleb meile, et me vaataksime seda graafilist kujutust ja et me vaataksime vereäiet, sest et patoloogia põhjuseks, ebanormaalsete tulemuste põhjuseks võib olla see, et need rakkude pilvekesed nii-öelda on siis üksteist katmas. Nobody is expecting you to sit and do a manual count of the white blood cells, but simply to look at the blood film and check, are these percentages consistent with what I am seeing down the microscope? Et keegi ei palu loomaarstil teha täielikku vereäige loendust, aga peaks vaatama, kas need protsendid, mis antakse analüüsis, vastavad tegelikkusele. We should be able to complete all of this and other examinations of the blood film within about 3 minutes. We know you don't have time to spend half an hour looking at a blood film. We must get it done in 3, at the most 5 minutes. Et kogu see vaatlus peaks olema siis teostatav 3–5 minuti jooksul. So let us understand if we can look at a blood film or not. Ta aitab veel aru saada, kas me peaksime seda vereäiet siis ise vaatama või mitte. We can provide you with posters, not today, but we can provide you with posters that detail all the information a general practitioner needs to get from looking at a blood film. Mitte küll täna, kuid on võimalik saada posterid, mis näitavad vere vormelementide eristamist, aitavad neid eristada omavahel. So on a blood film, we're probably familiar with looking at a lymphocyte and a monocyte. But we should also remind ourselves that a nucleated red blood cell can, if you're a laser-based analyzer, look very much like a lymphocyte or other white blood cells. Siin on näidatud, missugune näeb välja monotsüüt või lümfotsüüt ja see on meile kindlasti tuttav, kuid juhul, kui me peaksime olema lasersüüdimasinad, siis me ei pruugi eristada tuumaga ja hüdrotsüüti lümfotsüüdist. So, tip number 9 involves looking at the banned neutrophils as they are key to understanding which leukogram we might be looking at. Ja näpunäide number 9 räägib siis meile neutrofiilide vaatlusest, mis võiks siis näidata meile, mis tüüpi muutusega on tegu. Are you all familiar with banned neutrophils, these young immature neutrophils? Te teate, mis asjad on keptuumalised neutrofiilid? Teate? Yes. I always used to tell the students that it was rather like a party balloon. Tema räägib tudengitele, et see keptuumaline neutrofiil, see näeb välja nagu õhupall. So I live in Amsterdam and we often have these long, thin party balloons and you can twist them into amusing shapes of animals. Need on need piklikud õhupallid, millest saab erinevaid loomakesi teha. So you can make it into the shape of a dog or a giraffe or, if you're not feeling imaginative, a worm. Ja kui kujutusvõimet on vähe, siis saab sellest teha ussikese, aga muidu saab sellest teha erinevaid loomi. So this is the party balloon that has been twisted. This is an immature ball.
These band neutrophils are normally absent or present in very low numbers. Normaalse vere puhul neid keptuumalisi neutrofiile on kas väga vähe või neil üldse. The presence of them indicates inflammation. Ja nende olemasolu näitab põletikku. We tend to forget that the reason we're looking at a hematology report, at least the white blood cell differentials in the hematology report, is to understand which leukogram pattern is present. Unustame tihti, miks me üldse hematoloogia analüüsi vaatame ja me tegelikult vaatame seda sellepärast, et me teaksime, mis tüüpi reaktsiooniga on tegu. When I rule the world, reference intervals by hematology are going to be banned. Tema juhiks maailma, maailm oleks tema oma, siis tema keelaks erinevad referentsvahemikud. Because all too frequently when a vet is given a hematology report, they look at the speed bars at the side, the reference intervals at the side, and if it's all within range, they're happy. Loomaarst sageli vaadates hematoloogia analüüsi jälgib need referentsvahemikke ja leiab, et kui kõik numbrid on seal vahemikis, siis on kõik hästi. But they forget, depending on the clinical situation of their patients, that a normal result is not what is expected. Kui ta unustab, et vaadates oma patsiendi kliinilist seisundit, siis tegelikult täiesti normaalne hematoloogia tulemus ei ole see, mida ta ootab. So let us look at 3 common leukogram patterns. We've got moderate inflammation, stress and excitement. Et siin on 3 kõige tavalisemat leukogrammi mustrit, ehk siis mõõdukas põletik, stressi leukogramm ja erutus. So when I'm looking at a hematology report at the white blood cell differential, I'm trying to decide which of these categories my patient might be within. Et tema vaadates leukogrammi, vaadates hematoloogia tulemust, püüab siis eristada, et millisesse ühest nendest 3 see vastust võiks nüüd langeda. I dislike the term stress and excitement, though they are widely used in the US-based textbooks. Talle ei meeldi termini stress ja erutus, aga Ameerikast pärit õpikutes kasutatakse neid väga palju. I prefer to think about the endocrinological mechanism by which these leukograms appear. Eelistab rääkida siis põhjusest või millisest endokrinoloogilisest põhjusest tingituna niisugune muster on tekkinud. Ehk siis kas glükokortikoidid või adrenaliin. So we expect a patient that has systemic illness to have this pattern, this leukogram pattern. Kroonilise haiguse puhul sageli siis glükokortikoididest tingitud muster. So an animal in health, the adrenal gland will release the glucocorticoids. We expect the neutrophils to go up, the lymphocytes to go down, and the eosinophils to go down. Ehk siis selle stressi leukogrammi või glükokortikoididest tingitud leukogrammi puhul neutrofiilide üldarv tõuseb, keptuumseid neutrofiile ei ole ja lümfotsüütide arv langeb. Almost every day I speak to veterinarians who tell me, well, I know there was an infection because their neutrophil concentration was high. Loomaarstid sageli ütlevad, et ma tean, et seal on põletiku reaktsioon sellepärast, et neutrofiilide üldarv on tõusnud. But as you will see, the animal does not necessarily need to have inflammation or infection to bring about a high concentration of neutrophils. Kuid nagu näha, tegelikult ei ole neutrofiilide üldarvu tõusuks vaja sugugi infektsiooni. And so if we think about a canine patient, a bitch with pyometra, frequently they present to us, despite having a profound infection, with a low concentration of white blood cells and a low concentration of neutrophils. Et kui me võtame klassikalise patsiendi biometraga emaskoera, siis sageli neil tegelikult ei ole neutrofiilide üldarvu tõusu. Because what we need to understand is we are looking at the difference between supply from the bone marrow and consumption wherever the infection might be. See analüüs näitab meile tegelikult situatsiooni või ka tasakaalu, mis peegeldab nii neutrofiilide ärakasutamist kui nende tootmist. A
far more reliable indicator of whether we have inflammation, and infection is one type of inflammation, is to look at the banned neutrophil concentration. Palju usaldusväärsem põletiku olukorra peegeldaja on tegelikult keptuumaliste neutrofiilide olemasolu või puudumine. If you don't have a modern hematology analyzer with an indicator for banned neutrophils, you must look at the blood film to see if those banned neutrophils are present. Ja kui teil ei ole tänapäevast hematoloogia analüsaatorit, mis näitaks keptuumaliste neutrofiilide esinemist või puudumist, siis tuleb seda ise käsitsi äiges vaadata. But let us go back to our patient. Let us imagine a patient with systemic illness such that it's collapsed within our hospital. Kui me võtame nüüd, läheme tagasi oma patsiendi juurde, kellel on süsteemne haigus ja ta on loomakliinikus kokku kukkunud. So if you were to do a CBC, a full blood count on that patient, what pattern are we expecting to see? Ja kui teha täielik vereanalüüs sellisel patsiendil, siis missugust mustrit võiks oodata? You're expecting to see low lymphocytes and low eosinophils. And if you don't see it, that is abnormal. No ootuspärane oleks et me näeme lümfotsüütide arvud langemist ja eosinofiilide arvu langemist ja kui seda ei ole, siis midagi on valesti. And so we see this on occasion that the patient is unwell, the vet looks at the report and everything's within the normal range, but that's not what we want or expect for that patient. Kui me näeme patsienti, kes on ilmselgelt haige, aga vereanalüüsi vastus tuleb tagasi normaalsena, siis see ei ole ootuspärane. Think about a patient with an Addisonian crisis where it lacks sufficient glucocorticoids to bring about this response. Kui me vaatame patsiendi, kellel on äge Addisoni kriis, kellel glükokortikoide tootmine on puudub või on väga madal. It would be very abnormal for a patient that's unwell to have a normal or high concentration of eosinophils. Väga haigel loomal oleks väga ebaloogiline oodata, et tal on normaalne leukogramm. So I'd like to finish with this last tip, if I may. Ja viimane näpunäide, which is to look at serial leukograms. Oleks vaadata leukogrammi seeriatena, erinevaid leukogramme ajas. Far more useful than looking at the reference intervals for the patient is to look at the trend for that individual patient. Palju olulisem, kui vaadata referentsvahemikke, on vaadata selle konkreetse patsiendi trendi. This is obviously only possible if you have standardization of equipment and technique. Ja see on loomulikult võimalik ainult siis, kui tehnika ja sisseseade on standardiseeritud. So let us look again at an example of a patient with a pyometra. You need no equipment from IDEX to make this diagnosis. Siin on konkreetne patsient biometraga ja on ilmne, et selle diagnoosi saamiseks ei ole vaja IDEXi masinaid. So when the patient presented to us, we performed hematology and we could see that the white blood cell concentration was 33,000 per microliter. Now esimesel päeval võetud vereproovis leukotsüütide üldarv oli 33,000. The owner tells us that the symptoms started today. Ja omanik ütleb, et haigustunnused algasid täna. However, I suspect she is lying. Ja ometi on põhjust arvata, et omanik valetab. But as she pays the bill, I will not tell her off. Aga kuna tema maksab, siis ma ei ütle talle, et mine ära. To see a concentration this high implies the bone marrow has responded and the production of white blood cells is much higher. Nii kõrge leukotsüütide üldarv näitab, et luuhüdi on reageerinud ja et see protsess on juba mõnda aega kestnud. So why do you think the lymphocyte concentration might be low in this patient? Aga miks võiks lümfotsüütide üldarv sellel patsiendil olla madal? So if we look back at our patterns for leukograms, we expect in either inflammation or with glucocorticoids the concentration to be low.
Siis kui me vaatame neid mustreid, siis nii põletiku kui nii-öelda stressi leukogrammi puhul lümfotsüütide arv langeb. Typically associates an increase in monocytes with necrosis, and there will be plenty of necrosis in the uterus of this patient. Tüüpiliselt seostatakse monotsüütide üldarvu tõusu nekroosiga, mis on biometra patsiendi puhul tegelikult oodatav. Now this particular analyzer did not have a flag or a dot plot to look at for the band neutrophils, and so the nurse looked at the microscope and noted that there were some band neutrophils present. See konkreetne masin ei andnud leukogrammi graafilist kujutist, kuid abiline vaatas vereäied ja leidis sealt keptuumsed neutrofiilid. You do not have time to sit and count band neutrophils. It's enough to use a qualitative system of plus for some, plus for more, plus for lots. Tihti ei ole aega, et teid konkreetselt loendada ja protsente arutada, kuid võib kasutada niisugust kvalitatiivset märkimismeetodit, et lihtsalt kui näed mõnda, siis paned plussi ja kui näed palju, siis mida rohkem näed, see rohkem plusse tuleb. So you are probably thinking, why did this crazy man from IDEX do a hematology at all? We knew the diagnosis, what difference will it make? Ja et miks siis üks hull tuleb IDEXist ja ütleb, et kasutage seda tema analüüsaatorit, kui niigi on kõik selge. All he's told us so far is that we have an inflammatory leukogram, and that's not a surprise in a patient with a pyometra. Et see kõik, mida ta praegu on öelnud, on see, et tegu on põletiku leukogrammiga ja selle koera on biometra. The reason I did the hematology is I'm most interested in the trend for this patient. Hematoloogilise analüüsi tegemise mõte on tegelikult kujutada trendi. So overnight the surgery was performed and the womb was successfully removed. Ja tehti lõikus, emakas võeti välja. By the next day the patient looks much brighter. She is wagging her tail and standing up and eating well. Järgmisel päeval patsient näeb palju elurõõmsam välja, sööb ja tunneb ennast paremini. However, let us look at her hematology. Ja siin on siis tema hematoloogia tulemus. Are we happy? Kas me peaksime olema rõõmsad? Yes. No. No. We're not happy. Me ei ole rõõmsad. So frequently these patients will look much brighter. Somebody has given her some non-steroidals such as carprofen. Sageli nad näevad peale lõikust ja peale haiglas olekut rõõmsamad välja, sest et tihti neil on antud ka ensaidi. She has received opioids and intravenous fluid therapy. Ja ta on saanud vedelitteraapiat, ta on saanud opioidi. The womb has been removed. Ja emakat ei ole enam. And the patient looks much brighter. Ja patsient näeb palju parem välja. However, for the cost of doing an extra hematology, we can see a dramatic and troubling sign in this patient. Samas hematoloogia näitab, et see, mis toimub selle patsiendi organismis, tekitab muret. Remember, we are sampling the peripheral blood, which is the middle ground between where the white blood cells are made and where they are being used. Ehk et me peame meeles pidama, et vereproov see näitab seisundit perifeerses veres ehk et nii-öelda tasakaalu nende valgete vereliblede produtseerimise ja ärakasutamise vahel. So what do we expect for this patient? Mida me peaksime tegelikult ootama sellisel patsiendi puhul? We'd expect the white cell count to go up after removal of the womb. Et peale emaka eemaldust tegelikult me peaksime ootama valgete vereliblede arvu tõusu. Demand for the white blood cells should have gone down. Ja see põhjuseks on see, et valgete vereliblede ärakasutamine ja vajadus nende järele on langenud. We haven't talked about neutrophil toxicity yet, but just look at the band's neutrophils. Me ei ole rääkinud neutrofiilide toksilisuse tunnustest neutrofiilidel, aga mis torkab silma on see, et keptuumsete neutrofiilide arv on oluliselt tõusnud. The same nurse looked at the blood film and could appreciate there was a lot more in the way of band neutrophils.
vereaiet vaatas täpselt sama abiline ja ta märkab, et keptuumsete neutrofiilide arv on palju suurem. So despite the apparent clinical situation of this patient, we were very concerned. Can anybody guess what might have happened? Et vaatamata sellele, et loom kliiniliselt näeb parem välja, oleks põhjust muretsemiseks ja mis võiks see potentsiaalne põhjus olla? Exactly. The previous group, when I asked the same question, suggested that I might have left surgical instruments inside.